as because of this we are calling it this as geometrical optics also. Idana geometrical optics antanu ಕರೀತೀವಿ. Okay, so now next in yesterday we discussed what is a ray ಅಂತ definition ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು. So what is the ray is a straight line drawn with an arrow mark to show the direction of propagation of light energy. Okay, now tell me what is the ray definition? Straight line drawn with the arrow mark to And show drawn with the arrow mark direction to of show the propagation of a direction light of the energy. propagation of light. Okay, very good. ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳಿರೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಾನು ತಿಳಿಲಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಎಲ್ಲರೂ ಕರೆಕ್ಟ್. Okay, so what is the ray? Ray is a straight line drawn with the arrow mark to show the direction of propagation of light energy. Okay, so next we have beam of light. Beam of light means what? The collection of rays of light. Collection of rays of light. Number of rays ಅನ್ನು collect ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಏನಂತ ಕರೀತೀವಿ? Beam of light. What is the beam of light? Yes, first head. Collection of Beam of light rays. Collection of light rays Collection of or light beam of light rays. Okay. Again, beam of light we have three types. One is parallel beam, convergent beam. Parallel means the light rays travel parallel, which is represented by a parallel lens. Parallel lens is represented by parallel beam of light. So next we have convergent beam of light. Convergent beam of light ಅಂದ್ರೆ ನೀನೇ ನಾ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಸಿಲು ಒಳಗಡೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಪಾಪ ಬಿಸಿಲು ಒಳಗಡೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಒಂದು ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫೈಯಿಂಗ್ ಲೆನ್ಸ್ ತಗೊಂತೀರಿ, ಒಂದು ಪೇಪರ್ ತಗೊಂತೀರಿ, ಪೇಪರ್ ತಗೊಂಡು ಸಣ್ಣವರಿದ್ದಾಗೆಲ್ಲ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ. ಸೊ ಪೇಪರ್ ತಗೊಂಡು ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫೈಯಿಂಗ್ ಲೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಾದ್ಮೇಲೆ ಆ ಪೇಪರ್ ಬರ್ನ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದ. ಅವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗ್ತದೆ, ಯಾಕೆ ಬರ್ನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ಅದರ ಮುಂದೆ ಫರ್ದರ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿರೋದೆಲ್ಲ ಐ ಥಿಂಕ್ reason ಏನಂತಂದ್ರೆ when sun rays incident on a magnifying lens, sun rays magnifying lens ಮೇಲೆ ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣಗಳು ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೆ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫೈಯಿಂಗ್ ಲೆನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಾಗ ಅಲ್ಲೇನಾಗ್ತದ, ಆ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫೈಯಿಂಗ್ ಲೆನ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಂದ್ರೆ ಆ ಎಲ್ಲಾ ಲೈಟ್ ರೇಸ್ ಗಳನ್ನ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲಿ ಫೋಕಸ್ ಆಗ್ತದ ಲೈಟ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆಗಿರೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ಆ ಪೇಪರ್ ಏನಾಗ್ತದ, ಬರ್ನ್ ಆಗ್ತದ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಾದ್ಮೇಲೆ. Okay, so ಅದನ್ನ represent ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ this is the point where the number of light rays are converged, and this is represented by this. So this is the representation of convergence of light rays at a point. And divergent beam is represented by this notation. So this is the indication of, this is convergent beam of light. Convergent beam of convergent beam of light. So this is divergent beam of light. Okay, ನಿನ್ನೆವರೆಗೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ. Now I'll continue from here. Okay, so now the actual ray optics begins. Start. So ಈಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಏನು ಬರ್ತದ, ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್. I will ask a simple question. Okay, so reflection ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ಕೇಳ್ತೀನಿ. ನೀವು ಮಿರರ್ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ನಿಂತಾಗ ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ರೆಪ್ಲಿಕಾನ ನೀವು ಮಿರರ್ ಒಳಗಡೆ ನೋಡ್ತೀರಾ, ಕಾಣಿಸ್ತದ್ರಿ? ಎಸ್, ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಸಿ? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ನೀವು ಮಿರರ್ ಮುಂದೆ ನಿಂತಾಗ ನಿಮ್ದು ಇಮೇಜ್ ಮಿರರ್ ಒಳಗಡೆ ಕಾಣಿಸ್ತದೋ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವಶನ್. ಕಾಣಿಸ್ತದೆ, ಕಾಣಿಸೋದಕ್ಕೆ ರೀಸನ್ ಏನು? ರೀಸನ್ ಏನಂದ್ರೆ ದ ಲೈಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆನ್ ಬಾಡಿ, ಲೈಟ್ ಎನರ್ಜಿ ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಮೇಲೆ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗ್ತದ. ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದ, ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್. ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂದ್ರೆ ಈಗ ಹೇಳ್ತೇನೆ ನೋಡ್ರಿ. when a light energy falls on Sir, mic. a certain surface,
falls on a certain surface, it rebounds, or ಏನಂತ Sir, mic hakri sir. ಏನಾಗುತ್ತೆ ವಾಯ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ Mic sir. ಹಾ okay, when a light energy falls on certain surface, ಕೆಲವೊಂದು ಸರ್ಫೇಸ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಲೈಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆದಾಗ ಇಟ್ ರೀಬೌಂಡ್ಸ್, ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಇಟ್ ರೀಬೌಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ರೀಬೌಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಅಥವಾ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಎನರ್ಜಿ, ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಎನರ್ಜಿ returns back into the same medium is called reflection, so here the meaning note. When a light energy falls on certain surface, light energy ಒಂದು ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆದಾಗ ರೀಬೌಂಡ್ ಆಗ್ತದ. ಬಾಲ್ ತಗೊಂಡು ನೆಲಕ್ಕೆ ಒಗಿರಿ, ಒಗದಾಗ ಏನಾಗ್ತದ, ಬಾಲ್ ವಾಪಸ್ ಮೇಲ್ ಬರ್ತದ. ಓಕೆ, ಆ ಬಾಲ್ ನಾನು ಏನಂತ ರೀಬೌಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ರೀಬೌಂಡ್ ಅಂದಂಗೆ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಹಿಯರ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್, ಹಿಯರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಲೈಟ್, ಕಾಣಿಸಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಲೈಟ್ ಏನಾಯ್ತು, ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆದಾಗ ಇಲ್ಲೇನಾಯ್ತ್ರಿ, ಲೈಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಯ್ತು. ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇದು ರೀಬೌಂಡ್ ಆಗ್ತದ, ರೀಬೌಂಡ್ ಆಗಿ ಆ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗ್ತದ. ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ವೆರಿ ಸ್ಮೂತ್ ಸರ್ಫೇಸ್, ಮಿರರ್ ಮೇಲೆ ಲೈಟ್ ಅನ್ನ ಈ ರೀತಿ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಆ ಲೈಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಏನಾಗ್ತದ, ರೀಬೌಂಡ್ ಆಗ್ತದ. ಓಕೆ, ತಿಳಿತ್ ನಿಮಗೆ? Yes, sir. Yes, sir. Yes sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Once again, wait. So, a mirror. ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ರಿ, take a laser light. Okay, it is available at 50-40 rupees. Laser light ಅನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ತಗೊಂಡು ಇಟ್ಕೋರಿ. Okay, it is useful in studying this optics chapter. Laser light ಎಲ್ಲರೂ purchase ಮಾಡ್ರಿ. So ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? So this is a mirror. Which one we can call it as a mirror? ಯಾವ್ದನ್ನ ನಾವು mirror ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ? Any smooth surface which can. Okay. ಸೊ ಈಗ ಮಿರರ್ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ವಶನ್ ಅರೈಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಅ ಮಿರರ್? ಮಿರರ್ ಈಸ್ ಎನಿ ಸ್ಮೂತ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಕೇಪಬಲ್ ಆಫ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಲೈಟ್. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸ್ಮೂತ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಲೈಟ್ ಎನರ್ಜಿನ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಎಬಿಲಿಟಿ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಮಿರರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈ ಬೋರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಒಂದೊಂದು ಇಮೇಜ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸಪೋಸ್ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವಾಟರ್, ನೀರಿನ ಒಂದು ಅರಿವಿನ ಹಸಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಒದ್ದಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಈ ರೀತಿ ಒರೆಸಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಇಮೇಜ್ ಈ ಮಿರರ್ ಒಳಗಡೆ, ಸಾರಿ ಈ ಬೋರ್ಡ್ ಒಳಗಡೆ ಕಾಣಿಸ್ತದ. ರೀಸನ್ ಏನಂದ್ರೆ ದಿ ಸರ್ಫೇಸ್ ಬಿಕಮ್ ಸ್ಮೂತ್ ದಟ್ ಟೈಮ್. ಸ್ಮೂತ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕೇಪಬಲ್ ಆಫ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಲೈಟ್. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸರ್ಫೇಸ್ ಲೈಟ್ ಎನರ್ಜಿನ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಎಬಿಲಿಟಿ ಹೊಂದಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಮಿರರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಮಿರರ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ ಮನಿ ಒಳಗಡೆ ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಂತಿರಲ್ಲ, ಆ ಮಿರರ್ ಅಂತ, ಅದು ಒಂದೇ ಮಿರರ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಬೇಡ್ರಿ. ಓಕೆ, ಮಿರರ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎನಿ ಸ್ಮೂತ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ವಿಚ್ ಕ್ಯಾನ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಅ ಲೈಟ್. ಯಾವುದೇ ಸ್ಮೂತ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಲೈಟ್ ಎನರ್ಜಿನ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಎಬಿಲಿಟಿ ಇರುವಂತ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸ್ಮೂತ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅ ಮಿರರ್. ಓಕೆ, ನೌ ಸಿ ಹಿಯರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಮಿರರ್. ಓಕೆ, light energy incident on this surface ಮೇಲೆ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಯ್ತು, then it return back into the same medium. ಅದೇ ಮೀಡಿಯಂಗೆ ವಾಪಸ್ ಬಂತು. And we call this phenomena as reflection. We call this as reflection. ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ನೋಡ್ರಿ,
when a light energy falls on certain surface. When light energy falls on certain surface. Okay, I told I'm not adding a word mirror surface ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ. Reason ಏನಂದ್ರೆ any smooth surface which can capable of reflecting light is called as mirror. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಾನು ಮಿರರ್ ಅನ್ನೋ ವರ್ಡ್ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ. So when a light energy falls on certain surface, it rebounds or part of light energy returns back into the same medium. ಅಂದ್ರೆ ಲೈಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಒಂದು ಸ್ಮೂತ್ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸರ್ಟೆನ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆದಾಗ ಆ ಲೈಟ್ ಎನರ್ಜಿ ರೀಬೌಂಡ್ ಆಗ್ತದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಡ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಅದೇ ಮೀಡಿಯಂಗೆ ವಾಪಸ್ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಒನ್ ಮೀಡಿಯಂ. ಸೊ ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಹಿಯರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ವಾಟರ್, ನೀರಿದೆ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಏರ್ ಮೀಡಿಯಂ, ಇದು ಏರ್ ಮೀಡಿಯಂ, ಇದು ವಾಟರ್ ಮೀಡಿಯಂ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ. ಈಗ ಲೈಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಏನಾಗಿದೆ, ವಾಟರ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆದಾಗ ಸೊ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಎನರ್ಜಿ ವಾಪಸ್ ಮತ್ತೆ ಏರಿಗೆ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಿ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತದ, ಏರ್ ಮೀಡಿಯಂಗೆನೆ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತದ. ಅದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೇವೆ, ವಿ ಕಾಲ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಆಸ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸರ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್, ಮತ್ತೆ ಅದು ಲೈಟ್ ಎನರ್ಜಿ ವಾಟರ್ ಒಳಗಡೆನು ಎಂಟರ್ ಆಗ್ತದಲ್ಲ, ವಾಟರ್ ಒಳಗಡೆನು ಎಂಟರ್ ಆಗ್ತದ್ರಿ, ಅಂಡ್ ವಿ ಕಾಲ್ ದಟ್ ಫೆನಾಮಿನಾ ಆಸ್ ಅ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್. ಅದನ್ನ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ, ಓನ್ಲಿ ವಿ ಆರ್ ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್. ಅಂದ್ರೆ ಲೈಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಒಂದು ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆದಾಗ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ಲೈಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆದಾಗ 3 ಫೆನಾಮಿನಾಸ್ ಆಗ್ತದ. ಒಂದು, ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಅದೇ ಮೀಡಿಯಂಗೆ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತದ. ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಆ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತದ, ಆ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿನ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತದ. ಸಮ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಒಳಗಡೆ ಎಂಟರ್ ಆಗ್ತದ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ಏನಾಗ್ತದ, ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಆಯ್ತು, ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತು, ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ವಾಟರ್ ಒಳಗಡೆ ಎಂಟರ್ ಆಗಿದೆ. ಬಟ್ ನಂಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದೇನಿಲ್ಲ, ಲೈಟ್ ಎನರ್ಜಿ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರೋದು ಬೇಕು. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಐತೇನೆ ಅದಕ್ಕೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್? ದ ಫೆನಾಮಿನಾ. So what is the reflection? The phenomena in which a ray of light after incidenting on a boundary separating two mediums. This is a boundary separating two mediums. Two mediums andre air medium ಮತ್ತೆ water medium. The phenomena in which a ray of light after incidenting on a boundary separating two media comes back into the same medium is called reflection. Innೊಂದು ಸರಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. The phenomena in which a ray of light after incidenting on a boundary separating two mediums comes back into the same medium is called reflection. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದೊಂದು ಫೆನಾಮಿನಾ. ಆ ಫೆನಾಮಿನಾ ಒಳಗಡೆ ಏನಾಯ್ತು, ಲೈಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಒಂದು ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ಬೌಂಡ್ರಿ ಸರ್ಫೇಸ್ ಯಾವುದು, ಆ ಬೌಂಡ್ರಿ ಸರ್ಫೇಸ್ ಎರಡು ಮೀಡಿಯಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಬೌಂಡ್ರಿ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆದ ಮೇಲೆ part of light energy or light energy returns back into the same medium is called reflection. Okay, clarities? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. What is the reflection? Reflection is the phenomena in which a ray of light after incidenting on a boundary separating two medium comes back into the same medium called reflection. Simple word. The definition lengthy there. So I'm telling simple definition. The phenomena in which a ray of light after incidenting on a boundary separating two medium comes back into the same medium. ಏನಾಗಿದೆ, light radiation ಏನಾಗಿದೆ, ಒಂದು ಬೌಂಡ್ರಿ ಮೇಲೆ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ, ಒಂದು ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಆ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಎರಡು ಮೀಡಿಯಂ ಗಳ ಬೌಂಡ್ರಿ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆದ ಮೇಲೆ ಏನಾಯ್ತು, ಅದು ಮತ್ತೆ ಯಾವ ಮೀಡಿಯಂ ಇಂದ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಅದೇ ಮೀಡಿಯಂಗೆ ವಾಪಸ್ ಹೋಗ್ತದೆ. ಅದನ್ನ ನಾವು ಏನಂತ ಕರೀತೀವಿ, ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ
So in this reflection phenomena, I'm naming this as AO. And this AO is called as AO na navenanta kariteve. We call that AO as incident ray. AO is called AO na navenanta kariteve incident ray. AO is called incident ray. So next, what is OB? OB na navenanta kariteve. OB is reflected ray. OB is called reflected ray. Then, so here, what is this? This is a normal drawn to the surface at the point of incidence. Hangandre, adu irtada illa. So this is a imaginary line. Imaginary line andre here this is the light ray. ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ light ray ನ ಈ ರೀತಿ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. So here this is the source. ಇಲ್ಲಿ source ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ light energy ಈ ರೀತಿ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ರೀತಿ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು ಲೈಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಯ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಆ ಲೈಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಹಿಂಗೆ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿರೋದು ಅಷ್ಟೇ, ಆ ಫೆರಮಿನ ಒಳಗೆ ಇರೋದು ಅಷ್ಟೇ ಇರ್ತದ. ಬಟ್ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ವೇರ್ ದ ಲೈಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಅಟ್ ದಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ವಿ ಆರ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಎ ನಾರ್ಮಲ್. ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಒಂದು ಲೈನ್ ಅನ್ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದ ಫೆನೋಮಿನಾ ಆಫ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್. ಲೈಟ್ ಫೆನೋಮಿನಾ ಆಫ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಲೈನ್ ಅನ್ನು ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ವಿ ಕಾಲ್ ದಟ್ ಆಸ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಅಟ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್. ಓಕೆ, ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್. ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ನಾರ್ಮಲ್ ಇಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಇರುವಂತ ಆಂಗಲ್ ಅನ್ನ ನಾವೇನ್ ತಗೋತೇವೆ, ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Then what is the angle of incidence? Angle of incidence is the angle measured from normal to the incident ray. Normal in the incident ray vargu ಏನು angle create ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ, this angle is called as angle of incidence. So it is represented by notation I and we call it as angle of incidence. Angle of incidence. ಓಕೆ, ಸೊ ನೀವು ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ wherever you are representing angle, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನೀವು ಆಂಗಲ್ ಅನ್ನ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಿರಲ್ಲ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, when you are representing angle you are taking this notation or this notation. ಈ ಎರಡು ನೋಟೇಶನ್ ಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ರೇ ಆಪ್ಟಿಕ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಆಂಗಲ್ ಗೆ ನೋಟೇಶನ್ ಅನ್ನ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡೋ ನೆಸೆಸರಿ ಇಲ್ಲ. ಸಿಂಪ್ಲಿ ಯು ಆರ್ ರಿಟರ್ನ್ I, it means it is the angle of incidence. Just I ಅಂತ ಬಂದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ it represents angle of incidence. Okay, next, the angle measured from normal to the reflected ray. Normal ಇಂದ reflected ray ವರೆಗೂ ಡ್ರಾ ಮಾಡುವಂತ ಆಂಗಲ್ ಅನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, angle of reflection. So R is called as angle of reflection. We call it as angle of reflection. So angle measured from normal to incident ray is called as angle of reflection. So ಈಗ what is the reflection? ಬೇಗ ಬೇಗ ಹೇಳಿ. When light energy falls on a When light energy falls on a particle, rebounds as part of light energy returns back into the same medium is called reflection. Okay. ಯಾರು ನೋಡಿದ್ರೆ ಈಗ angle of reflection phenomena means the phenomena in which a ray of light after incidenting on a body separating two medium comes back into the same medium. It's called reflection. ಅದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ 3 ನೋಟೇಶನ್ಸ್: ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ರೇ, ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ರೇ, ನಾರ್ಮಲ್, ಅಂಡ್ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್, ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್. What is incident ray? AO is the incident ray.
What is the reflected ray? BO is the reflected ray. ON is a normal at the point of incidence. I is angle of incidence. And R is angle of reflection. I ಅನ್ನೋದೇನು angle of incidence. R is what? Angle of reflection. Okay, clear? Is it clear? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, next one. We'll discuss laws of reflection. There are two laws. ಎರಡು law ಇದಾವ್ರಿ. And in examination they will ask this for a 2 mark. State laws of reflection. Exam ಒಳಗಡೆ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಇದನ್ನ. Laws of reflection. First law, very simple. First law, ಬಹಳ ಸಿಂಪಲ್ ರೀ. Angle of incidence is equal to the angle of incidence is equal to the angle of reflection. So this is first law. First law is very simple. So angle of incidence is equal to angle of reflection. So second, I is equal to angle of incidence is equal to angle of reflection. First law. Second law, the incident ray the reflected ray and Same part. the incident ray, the reflected ray and the normal at the point of incidence all should lie Same surface. lie in same plane. Again, the incident ray, reflected ray, first law, simple. ಅದನ್ನೇ ನಾ ಬಹಳ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡೋ ನೆಸೆಸರಿ ಇಲ್ಲ. Angle of incidence equal to angle of reflection. ಅದರ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನಂದ್ರೆ, here this is the boundary separating two mediums, and this is a normal drawn at the point of incidence. And here I'll take angle of incidence is equal to 30 degree. Then angle of reflection is also 30 degree. If I made angle of incidence equal to 45 degree, angle of reflection is also 45. If I take angle of incidence equal to 60 degree, angle of reflection is also 60 degree. ಅಂದ್ರೆ angle of incidence angle of reflection ಯಾವತ್ತು equal ಇರ್ತದ. So that is a first law. It is a very simple. So second law ಏನ್ ಹೇಳ್ತದ, the incident ray here this is a surface, or I am considering this as a mirror surface. ಇದನ್ನ ನಾನು mirror surface ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಈ mirror surface ಮೇಲೆ ಲೈಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಈ ರೀತಿ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಲೈಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಈ ರೀತಿ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಲೈಟ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆದಾಗ ಲೈಟ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿರುವಂತ ಪ್ಲೇನು ಇಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ plane of incidence. Plane of incidence illide illide. I am considering like this. This is a boundary. So this is a light ray. So where is the plane of incidence? This is the plane of incidence. Where the plane of reflection? This is the plane of reflection. And where is the plane of normal? Normal is also in the same plane. So incident ray illide re, normal illide, reflected ray illide. Means all lie in a same plane. Iga na light ray na ee riti incident ಮಾಡಿದಾಗ, so here this is the plane of incident ray. ಆ ಲೈಟ್ ಹಿಂಗ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗಲ್ಲ. ಹಿಂಗ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ this is another plane. We have 3 planes, 1, 2 and 3. 3 plane ಇದಾವ್ರಿ. ಇದು 1 plane, ಇದು 2nd plane and this is 3rd plane. 3 plane ಇದಾವ್.
ಸೊ ಬಟ್ ಲೈಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಒಂದು ಪ್ಲೇನ್ ಒಳಗಡೆ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಅದು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ರೇನು ಅದೇ ಪ್ಲೇನ್ ಒಳಗಡೆ ಇರ್ತದೆ, ಆಮೇಲೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಸಹಿತ ಅದೇ ಪ್ಲೇನ್ ಒಳಗಡೆ. ಸಿಂಪಲ್. ದಿ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ರೇ, ದಿ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ರೇ ಅಂಡ್ ದಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಅಟ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ಆಲ್ ಶುಡ್ ಲೈ ಇನ್ ಸೇಮ್ ಪ್ಲೇನ್. ದಿ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ರೇ, ದಿ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ರೇ, the incident ray, the reflected ray and the normal at the point of incidence all should lie in same plane. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Both are very simple. Okay. Now next we will discuss in this chapter. We will discuss how the images are formed. First now I am explaining. Now Okay. Sir, Sir. voice ಕೇಳಿಸ್ವಲ್ರಿ. Sir. ಕೇಳಿಸ್ವತ್ರಿ. Sorry, voice ಕೇಳಿಸ್ವಾತ್ರಿ. ಸರ್ ಮೈಕ್ ಬಂದಾಗೈತ್ರಿ. ಸರ್ ಮೈಕ್ ಬಂದಾಗೈತ್ರಿ. ಸರ್ ವಾಯ್ಸ್ ಸಂದೀಪ್ ಫೋನ್ ಹಚ್ಚ. ಸಂದೀಪ್ ಫೋನ್ ಹಚ್ಚೋರಿಗೆ ಮೈಕ್ ಬಂದಾಗ ಸರ್ ಸಂದೀಪ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡೋ. Sir. ಫೋನ್ ಸಂದೀಪ್. ಅದರಿ ಸುರು ಕೊಡು ಸರ್. ಸರ್ ಕೇಳಿಸತ್ರಿ. ಸರ್ ಕೇಳಿಸತ್ರಿ ಸರ್. Sorry. ಸರ್ ಕೇಳಿಸತ್ರಿ. Sorry, ಏನು ಸರ್ ಕೇಳಿಸ್ವಾತ್ರಿ. ಸರ್ ಕೇಳಿಸ್ವಾತ್ರಿ. Sorry. ಹಲೋ ಸರ್. ಸಂದೀಪ್ ಫೋನ್ ಹಚ್ಚೋ. ರಾವ್ಲೆ ಫೋನ್ ಹಚ್ಚು. ಸರ್ ಕೇಳತ್ರಿ. ಸರ್ Sorry, ಏನು ಕೇಳಿಸ್ವಾತ್ರಿ. ಸರ್ ಏನು ಕೇಳಿಸ್ವಾತ್ರಿ. ನೀವು ಮಾತಾಡೋದು ಏನು ಕೇಳಿಸ್ವಾತ್ರಿ. So see, the light ray incident on a surface ಮೇಲೆ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ, ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುವಂತ ಲೈಟ್ ರೇದು ವೆಲಾಸಿಟಿ, ವೇವ್ ಲೆಂತ್, ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಎಷ್ಟಿರ್ತದ? ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ರೇದ್ ಎಷ್ಟಿರ್ತದೋ ಅಷ್ಟೇ ಇರ್ತದ. ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು? ಲೈಟ್ ರೇ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅದ್ರದ್ದು ವೆಲಾಸಿಟಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ, ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ, ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಏನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದ? ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದ. ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಏನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದ? ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತದ. ಸೊ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಏನಾಗ್ತದ? ಸರ್ಟೆನ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದ, ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದ. ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಲೈಟ್ ರೇದು ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ? ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದೊಳಗಡೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರ್ತದ. ಓಕೆ. ಸೊ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ ಅ ಪ್ಲೇನ್ ಮಿರರ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ನೊಟೇಶನ್ ಏನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ? We are using a notation. One side is opaque, another one is reflecting surface. That plane mirror is represented by this notation. E notation. Okay. So this represent a mirror. If this is an opaque surface, this part is a reflecting surface. So when you stand in front of mirror, ನೀವು ಯಾವಾಗ ಹೋಗಿ ಮಿರರ್ ಮುಂದೆ ನಿಂತಾಗ you can see your replica in a mirror. And that replica is called as image. ನೀವು ಮಿರರ್ ಮುಂದೆ ನಿಂತಾಗ ನಿಮ್ದು ರೆಪ್ಲಿಕಾ ಮಿರರ್ ಒಳಗಡೆ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ. ಆ ರೆಪ್ಲಿಕಾನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಇಮೇಜ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ. ಹಂಗಂದ್ರೆ ಇಮೇಜ್ ಏನು? ಇಮೇಜ್ ಇಸ್ ಅನ್ ರೆಪ್ಲಿಕಾ ಆಫ್ ಅನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. What is an image? Image is a replica of a object called image. Okay. So image andre it is a replica of object. Okay. When you stand in front of plane mirror ಮುಂದೆ ನಿಂತಾಗ, okay, you can see your image. You can see your image, your replica in a mirror, and we call that replica as a image. And that image is virtual image ಆಗಿರ್ತದೆ. ಆ ಇಮೇಜ್ ಏನಾಗಿರ್ತದ? ವರ್ಚುವಲ್ ಆಗಿ.
ಆಮೇಲೆ ಏನಾಗಿರ್ತದ, ಎರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತದ ಅಂಡ್ ಲ್ಯಾಟ್ರಲಿ ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಮೇಜ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. Laterally, I will tell the meaning of these all things. Laterally inverted. So, what image you are observing in a plane mirror? I am not telling a plane mirror. Plane mirror ಒಳಗಡೆ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುವಂತ ಇಮೇಜ್ ವರ್ಚುವಲ್ ಆಗಿರ್ತದ, ಎರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತದ, ಲ್ಯಾಟ್ರಲಿ ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇರ್ತದ. ಲ್ಯಾಟ್ರಲಿ ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇರ್ತದ. ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವಾಟ್ ಡು ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ವರ್ಚುವಲ್? ವರ್ಚುವಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ವರ್ಚುವಲ್ ಅಂದ್ರೆ ದ ಇಮೇಜ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸೀನ್, ನಾ ಇಮೇಜ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ಬೋದು, ಬಟ್ ದಟ್ ಇಮೇಜ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಕಾಟ್ ಆನ್ ಎ ಸ್ಕ್ರೀನ್. ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಹಿಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಯು ಕೆನಾಟ್ ಕಾಟ್ ಆನ್ ಎ ಸ್ಕ್ರೀನ್. ಈಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇಮೇಜ್ ಮೇಲೆ ಹಿಡಿಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಹಿಡಿಯೋದಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಅಂತ ನೀವು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತೀರಿ. ನೀವು ಕಾಲೇಜ್ ಒಳಗಡೆ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟರ್ ನ ನೋಡಿರಿ. ಓಕೆ, ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತದಂದ್ರೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಇಮೇಜಸ್ ಅನ್ನ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ತದ. ಅಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಇಮೇಜಸ್ ಆನ್ ಅ ಸ್ಕ್ರೀನ್. ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಇಮೇಜಸ್ ಗಳನ್ನ ನೀವು ನೋಡಬಹುದು. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್, ಅದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಇಮೇಜ್ ಇಸ್ ಕಾಟ್ ಆನ್ ಎ ಸ್ಕ್ರೀನ್. ಹಂಗೆ ಪ್ಲೇನ್ ಮಿರರ್ ಒಳಗಡೆ ನೀವೇನು ಇಮೇಜ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದಿರಲ್ಲ, ದಟ್ ಇಮೇಜ್ ಓನ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ, ಅದನ್ನ ನೋಡಬಹುದು, ಬಟ್ ಯು ಕೆನಾಟ್ ಕಾಟ್ ಆನ್ ಎ ಸ್ಕ್ರೀನ್. ಆ ಮಿರರ್ ಇಂದ ಮತ್ತೆ ಫರ್ದರ್ ಇಮೇಜಸ್ ಅನ್ನು ನೋಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಎ ಕಾನ್ಕೇವ್ ಮಿರರ್, ಒಂದು ಕಾನ್ಕೇವ್ ಮಿರರ್ ಅನ್ನ ತಗೋಬೇಕು. ಸೊ ಕಾನ್ಕೇವ್ ಮಿರರ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡು ಆ ಕಾನ್ಕೇವ್ ಮಿರರ್ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಅನ್ನ ಇಟ್ಟು, ಐ ಆಮ್ ಪ್ಲೇಸಿಂಗ್ ಅ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಐ ಆಮ್ ಪ್ಲೇಸಿಂಗ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಸಮ್ವೇರ್. ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅನ್ನ ಇಡ್ತೇನೆ. ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇಟ್ಟಾಗ ಲೈಟ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಅದರ ಮೇಲೆ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ, ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ, ಲೈಟ್ ಎನರ್ಜಿ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ, ಸೊ ಅದ್ರದ್ದು ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಮೇಜ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಅಂಡ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಈ ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಮೇಜ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಒಂದು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಹಿಡಿಬಹುದು. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ದಿಸ್ ಇಮೇಜ್ ಆನ್ ಎ ಸ್ಕ್ರೀನ್. ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಹಿಡಿಬಹುದು, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ರಿಯಲ್ ಇಮೇಜ್. ವರ್ಚುವಲ್ ಇಮೇಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? ವರ್ಚುವಲ್ ಇಮೇಜ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಪ್ಲೇನ್ ಮಿರರ್ ಮುಂದೆ ನಿಂತಿರ್ತೀರಿ, ನಿಮ್ ಇಮೇಜ್ ಪ್ಲೇನ್ ಮಿರರ್ ಒಳಗಡೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರ್ತದ. ನಿಮ್ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ನೀವು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅನ್ನ ಇಡ್ತಾ ಹೋಗ್ರಿ. You go on placing a screen at a different distances. You will never get your image on that screen. ಆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ ಇಮೇಜ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅದೇ ಕಾನ್ಕೇವ್ ಮಿರರ್ ಇದ್ದಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ, if it is a concave mirror, you can get your image on a screen. ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಬರಬಹುದು. Okay, so what is a virtual image? Virtual image means an image which can be seen, ನಾನು ನೋಡಬಹುದು, but which cannot be caught on a screen. And usually the images are formed by images are formed when light rays meet after reflection or refraction. Reflection ಆದಮೇಲೆ ಅಥವಾ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಲೈಟ್ ರೇಸ್ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಮೀಟ್ ಆದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ರಿಯಲ್ ಇಮೇಜ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತದ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಇಟ್ಟೇನಿ, ಲೈಟ್ ರೇಸ್ ಮಿರರ್ ಮೇಲೆ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿದಾವು. ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಲೈಟ್ ರೇ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಲೈಟ್ ರೇ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಎರಡು ಲೈಟ್ ರೇಸ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿದಾವೆ. ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಎರಡೂ ಲೈಟ್ ರೇಗಳು ಏನಾಗಿದಾವ ಅಂದ್ರೆ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಮೀಟ್ ಆದವು. ಅವು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಮೀಟ್ ಆಗ್ತಾವಲ್ಲ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್, ಅಟ್ ದಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಮೇಜ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತದ. ಓಕೆ, ಆ ಇಮೇಜ್ ಏನಾಗಿರ್ತದ? ರಿಯಲ್ ಇಮೇಜ್ ಆಗಿರ್ತದ. ಹಂಗಂದ್ರೆ ವರ್ಚುವಲ್ ಇಮೇಜ್ ಹೆಂಗೆ? ವರ್ಚುವಲ್ ಇಮೇಜ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಬೈ ಅ ಡೈವರ್ಜೆಂಟ್ ರೇ. ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು the light rays which appear to diverge from a point. Which appear to diverge from a point andre, so here this is a plane mirror. The plane mirror. So and I am placing an object in front of plane mirror. Plane mirror ಮುಂದೆ ನಾನು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. So this is a real object I am placing in front of plane mirror. ಈ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಂದ ಒಂದು ಲೈಟ್ ರೇ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಯ್ತು, ಇನ್ನೊಂದು ಲೈಟ್ ರೇ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಯ್ತು. So this is the direction of incident ray. So after that, those light rays reflect and they move in this direction. ಈ ರೀತಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತವೆ. If I produce these rays back, ಆ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುವಂತ ಲೈಟ್ ರೇಗಳನ್ನ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೂಡ ನಾ ಈ ರೀತಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಓಕೆ, those rays appear as to meet at this point. ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಲೈಟ್ ರೇ ಬಂದು ಮೀಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಆಗಿರೋ ತರ ಕಾಣಿಸ್ತದ, ಮೀಟ್ ಆಗಿರೋ ತರ ಕಾಣಿಸ್ತದ. ಸೊ ದಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಆಸ್ ವರ್ಚುವಲ್ ಇಮೇಜ್. ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್
ವರ್ಚುವಲ್ ಈ ಒಂದು ಇಮೇಜ್ ಅನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ವರ್ಚುವಲ್ ಇಮೇಜ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ವರ್ಚುವಲ್ ಇಮೇಜ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಲೈಟ್ ರೇಸ್ ಅಪಿಯರ್ ಆಸ್ ಟು ಡೈವರ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಅ ಪಾಯಿಂಟ್. ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ ಡೈವರ್ಸ್ ಆಗಿ ಹೋಗಿರುವಂತ ಲೈಟ್ ರೇ ಇಂದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುವಂತ ಇಮೇಜ್ ಅನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ವರ್ಚುವಲ್ ಇಮೇಜ್. ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ರೆ ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ವರ್ಚುವಲ್ ಇಮೇಜ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಇಮೇಜ್ ವಿಚ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸೀನ್, ನೋಡಬಹುದು, ಬಟ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಕಾಟ್ ಆನ್ ಅ ಸ್ಕ್ರೀನ್. ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಹಿಡಿದಿಡೋದಕ್ಕೆ ಬಿಡಲ್ಲ. ಸಿನಿಮಾ ಹಾಲ್ ಒಳಗಡೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟರ್ ಅನ್ನ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾರ, ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಇಮೇಜಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತದೆ, ಅದು ರಿಯಲ್ ಇಮೇಜ್. ಬಟ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಲೇನ್ ಮಿರರ್ ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಡೂ ದಟ್. ಪ್ಲೇನ್ ಮಿರರ್ ಒಳಗಡೆ ಅದನ್ನ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಕಾಟ್ ಅನ್ ಇಮೇಜ್ ಆನ್ ಎ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಆ ಇಮೇಜ್ ಅನ್ನ ಹಿಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಓಕೆ, ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಗೆಟ್ ಇಮೇಜ್ ಆನ್ ಎ ಸ್ಕ್ರೀನ್, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವರ್ಚುವಲ್ ಇಮೇಜ್. ಓಕೆ, ವರ್ಚುವಲ್ ಇಮೇಜ್, ವರ್ಚುವಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಇಷ್ಟೇ, ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ನೆನಪಿಡ್ರಿ. ವರ್ಚುವಲ್ ಇಮೇಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಯಾವ ಒಂದು ಇಮೇಜ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಜಸ್ಟ್ ನೋಡಬಹುದು, ಅದನ್ನ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಹಿಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲಲ್ಲ, ಆ ಇಮೇಜ್ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ವರ್ಚುವಲ್ ಇಮೇಜ್. ಓಕೆ, ಹಂಗಂದ್ರೆ ರಿಯಲ್ ಇಮೇಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ರಿಯಲ್ ಇಮೇಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಮೇಜ್ ವಿಚ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸೀನ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಟ್ ಆನ್ ಎ ಸ್ಕ್ರೀನ್. ಒಂದು ಯಾವ ಒಂದು ಇಮೇಜ್ ಅನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ಲೂಬಹುದು, ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಹಿಡಿಲೂಬಹುದಲ್ಲ, ಆ ಇಮೇಜ್ ಅನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ರಿಯಲ್ ಇಮೇಜ್. ರಿಯಲ್ ಇಮೇಜ್ ಯಾವುದರಿಂದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತದ? ರಿಯಲ್ ಇಮೇಜ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಡ್ಯೂ ಟು rays meeting at a point after reflection or refraction. ಎರಡು ಲೈಟ್ ರೇಗಳು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಮೀಟ್ ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಸಿಗುವಂತ ಇಮೇಜ್ ಏನಾಗಿರ್ತದ? ರಿಯಲ್ ಇಮೇಜ್ ಆಗಿರ್ತದ. ವರ್ಚುವಲ್ ಇಮೇಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ವರ್ಚುವಲ್ ಇಮೇಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಇಮೇಜ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಬೈ ಟೂ ಲೈಟ್ ರೇಸ್ when those two light rays appear as to diverge, not diverge, appear as to diverge from a point. Okay, so next erect ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಈಗ ನಾನು ನಿಂತಿದ್ದೇನೆ. ಓಕೆ, ಈಗ ನಾನು ಮಿರರ್ ಒಳಗಡೆ, ಪ್ಲೇನ್ ಮಿರರ್ ಒಳಗಡೆ ನೋಡಿದಾಗ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಮೈ ಇಮೇಜ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ನಾ ಹೆಂಗ್ ನಿಂತಿದ್ದೇನೆ ಹಂಗೇ ಬರ್ತದೆ, ವಿಚ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎರೆಕ್ಟ್. ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ದ ಲ್ಯಾಟ್ರಲಿ ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್? ಲ್ಯಾಟ್ರಲಿ ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ದು ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಟ್ ಕಾಣಿಸ್ತದ, ರೈಟ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಲೆಫ್ಟ್ ಅಂತ ಕಾಣಿಸ್ತದ, ಉಲ್ಟಾ. ಲ್ಯಾಟ್ರಲಿ ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್, ಸೊ see here, so this is a plane mirror. If I am taking a particular word R, and that R is at a distance X from the mirror, I can see the image of this R in a mirror, and which looks like, means which is laterally inverted. ಇದರಿಂದ ಇಮೇಜ್, ಇದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮಿರರ್ ಒಳಗಡೆ ನೋಡಿದಾಗ ಹೆಂಗ್ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ? ಈ ರೀತಿ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ. ಹಿಂಗಿದೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ಮಿರರ್ ಒಳಗಡೆ ನೋಡಿದಾಗ ಈ ರೀತಿ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ, ಅಂದ್ರೆ ಉಲ್ಟಾ ಕಾಣಲ್ಲ. ಇಮೇಜ್ ಇದೆ ಅದು. ಸೊ ಮಿರರ್ ಒಳಗಡೆ ನೋಡಿದಾಗ ಅದು ಹೆಂಗ್ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ? ಹಿಂಗ್ ಉಲ್ಟಾ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ. ನಮ್ದು ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಟ್ ಕಾಣಿಸ್ತದ, ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಕಾಣಿಸ್ತದ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಲ್ಯಾಟ್ರಲಿ ಹಿಂಗ್ ಇನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಇದು ರಿಯಲ್ ಇಮೇಜ್ ಈ ರೀತಿ ಇದೆ, ಬಟ್ ಮಿರರ್ ಒಳಗಡೆ ನೋಡುವಂತ ಇಮೇಜ್ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ? ಈ ರೀತಿ ಲ್ಯಾಟ್ರಲಿ ಇನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಸೊ ಆರ್ ವಿಚ್ ಕ್ಯಾನ್ ಅಪಿಯರ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಸೊ ವಿ ಕಾಲ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಲ್ಯಾಟ್ರಲಿ ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಯು ರಿಮೆಂಬರ್ what is the distance of image? The distance of image is the same as that of object in front of mirror. ಮಿರರ್ ಮುಂದೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ದೂರ ಇರ್ತದೋ ಅಷ್ಟೇ ದೂರ ಇಮೇಜ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತದೆ. ಮಿರರ್ ಮುಂದೆ ನಾವು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ 1 ಮೀಟರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಟ್ಟೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಿರರ್ ಇಂದ ಇಮೇಜ್ ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಿಗೆ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿರ್ತದ? 1 ಮೀಟರ್. ನಾವು ಮಿರರ್ ಇಂದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ 2 ಮೀಟರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಟ್ಟೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಮೇಜ್ ಎಷ್ಟು ಮೀಟರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿರ್ತದ? 2 ಮೀಟರ್. ಮೀನ್ಸ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಮೇಜ್ is the same as that of object in front of mirror. So what is the distance of image from the mirror? The distance of image is the same as that of object in front of mirror. Mirror ಮುಂದೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ದೂರ ಇದೆನೋ ಇಮೇಜು ಸಹಿತ ಅಷ್ಟೇ ದೂರ ಇರ್ತದೆ. Okay, this is another thing. Okay, now is it clear? Everything is clear? Yes, sir. Yes, sir. Clear Yes. ಆಯ್ತು? Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ರಿ?
ಸಾರಿ ಮೈಕ್ ತೆಗಿಬೇಕು. Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೆವಿಯೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ವಿ ಆರ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಅ ಡೆವಿಯೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಫಸ್ಟ್. ಸೊ ಡೆವಿಯೇಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಿಯರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎ ಮಿರರ್. ಇದು ಮಿರರ್. ಆನ್ ದಿಸ್ ಮಿರರ್ ದ ಲೈಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್, ಈ ಮಿರರ್ ಮೇಲೆ ಲೈಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಯ್ತು. And this is normal drawn to the surface. And we call angle measured from normal to incident ray as angle of incidence. ಈ ಮಿರರ್ ಇದ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, if there is no mirror, this ray may travel in this direction. ಈ ಲೈಟ್ ಹಿಂಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು. So because of there is a mirror, that ray return back into the same medium. That ray return back into the same medium. ಹಂಗಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಅ ಡೆವಿಯೇಷನ್? ಡೆವಿಯೇಷನ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? ಹಿಂಗ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿರೋ ರೇ ಹಿಂಗ್ ಹೋಯ್ತು, ಹಂಗಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಡೆವಿಯೇಷನ್. ಅದು ಹಿಂಗ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ರಿ, ಬಟ್ ಮಿರರ್ ಇರೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಹಿಂಗ್ ಹೋಯ್ತು. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ಅ ಡೆವಿಯೇಷನ್? ದಿಸ್ ಆಂಗಲ್ ಇಸ್ ಅ ಡೆವಿಯೇಷನ್. Now here this is angle of incidence and here this is angle of reflection, and this total angle is equal to 180. So 180, I know angle of incidence is equal to angle of reflection, law of reflection. Angle of incidence equal to angle of reflection. So that this total is equal to 2i. 180 minus 2i is equal to delta. The deviation is given by 180 minus 2i. ನೆನಪಿಡ್ರಿ, if they asked deviation in case of only single mirror, ಒಂದೇ ಮಿರರ್ ಇದೆ, okay, what is the deviation if they are given angle of incidence? Angle of incidence ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟು what is the deviation ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, the delta is equal to 180 minus 2i. 180 minus 2i. Okay, this is for one mirror. If there are two mirrors are inclined, ಎರಡು ಮಿರರ್ ಗಳನ್ನ ನಾನು ತಗೊಂತೇನೆ. This is a one mirror and here I have another mirror. This is second mirror. The angle between these two mirrors is equal to theta ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ ಎರಡು ಮಿರರ್ ಗಳ ನಡುವೆ ಆಂಗಲ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? That angle is theta. ಈಗ light energy incident on this mirror. So angle of incidence equal to angle of reflection ರೀ. So ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ? light energy reflection ಆಗ್ತದೆ. So that light energy incident here, light energy incident ಆಯ್ತು. Here this is a normal drawn at the point of incidence, and that ray return back into the same medium. Okay. Here this is the incident. Again, that ray incident on this surface. ಈ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಯ್ತು. ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆದಾಗ ಈ ರೀತಿ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ರೇ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ರೇ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ? ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ರೇ ಹೆಂಗಿದೆ? ಇಲ್ಲಿದೆ. ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ರೇ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಇಲ್ಲಿದೆ. ಹಿಂಗ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ರೇ ಹಿಂಗ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಂದ್ರೆ ಡೆವಿಯೇಷನ್ ಎಷ್ಟು? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಡೆವಿಯೇಷನ್. ಲೈಟ್ ರೇ ಹಿಂಗ್ ಹೊಂಟಿತ್ತು, ಎರಡು ಮಿರರ್ ಇಂದ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿರೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಹಿಂಗ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುವಂತ ಲೈಟ್ ರೇ ಹಿಂಗ್ ಹೋಯ್ತು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಡೆವಿಯೇಷನ್. ಇದು ಡೆವಿಯೇಷನ್. ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಟೋಟಲ್ ಆಂಗಲ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 360. ದಿಸ್ ಟೋಟಲ್ ಆಂಗಲ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 360 and this is equal to 2 theta. This is not an angle of incidence. ಇದು angle of incidence ಅಲ್ಲ. ಇದೇನಿದು? angle theta is a angle between two mirrors. ಎರಡು ಮಿರರ್ ಗಳ ನಡುವೆ ಇರುವಂತ ಆಂಗಲ್ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ 360 ಮೈನಸ್, ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಟೂ ಮಿರರ್ಸ್, ಎರಡು ಮಿರರ್ ಗಳು ಇದ್ದಾಗ ಡೆವಿಯೇಷನ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ 360 ಮೈನಸ್ 2 ಥೀಟಾ. ಎರಡು ಮಿರರ್ ಇದ್ದಾಗ
ಡೆವಿಯೇಷನ್ ಅನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಬರೀಬಹುದು 360 minus 2 theta. Say for example, so this is one mirror, this is another mirror, and the angle is 90 degree. ಎರಡು ಮಿರರ್ಗಳ ನಡುವೆ ಇರುವಂತ ಆಂಗಲ್ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಇದೆ. ಲೈಟ್ ರೇ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ, and next again it incident here, again it reflects. Okay, then what is the deviation together? The deviation is given by delta is equal to 360 minus 2 into 90. What is the angle between two mirrors? 90 degree. So which I'll write 360 minus 180, so that deviation is equal to 180 degree. Sphere, incoming ray, outgoing ray. Incoming ray ಏನಿದೆ ಹಿಂಗಿದೆ, outgoing ray ಏನಿದೆ ಹೀಗಿದೆ. Deviation is equal to 180 degree. When an angle between two mirrors, ಎರಡು ಮಿರರ್ಗಳ ನಡುವೆ ಆಂಗಲ್ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಇದ್ದಾಗ ಡೆವಿಯೇಷನ್ ಎಷ್ಟಿರ್ತದ? 180 ಡಿಗ್ರಿ ಇರ್ತದೆ. The deviation is 180 degree. So clear it is? Yes, sir. Sir. Okay, ನೆನ್ಪಿಟ್ರೆ ಒಂದೇ ಮಿರರ್ ಇದ್ದಾಗ ಡೆವಿಯೇಷನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು? 180 minus 2i. What is i? I is the angle of incidence. ಎರಡು ಮಿರರ್ ಕೊಟ್ಟು ಡೆವಿಯೇಷನ್ ಅನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ delta is equal to 360 minus 2. 360 minus 2 theta. Theta is the angle between two mirrors. ಎರಡು ಮಿರರ್ಗಳ ನಡುವೆ ಇರುವಂತ angle. Now, we can get this angle is equal to 60. So if I take this angle is equal to 60 degree, 2 into 60 equal to 120. 120 means 360 minus 120 is equal to 240. Clear? If the angle is equal to 60, degree ಅಂದ್ರೆ 2 into 60 equal to 120. 360 minus 120 is equal to 240. Means what is the deviation? Deviation is equal to 240 degree. Clear it is? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Yes, sir. ಇವತ್ತು ಹೇಳಿದ್ದೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ನಿನ್ನೆ ನಾನು ನೋಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. There are some definitions and words are not clear. ನಾ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಇಂದ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಬಿಕಾಸ್ ನನಗೆ ಮತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಫರ್ದರ್ ಇನ್ನೊಂದು ಸಾರಿ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಾರಿ ಇದು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನೊಂದು ನೋಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಾನು ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಇಂದ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮೀನ್ಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಇಫ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆಡ್, ಅಲ್ಲಿ ನೋಟ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಏನಾದರೂ ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಏನಾದರೂ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಡಿಷನಲ್ ಟರ್ಮ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಾನು ನೋಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಇಂದ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದನ್ನ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿರ್ತೇನೆ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಐ ಟೇಕ್ ಎ as the image should be clear. Image clear ಬರೋ ಹಾಗೆ ನಾನು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿರ್ತೇನೆ. So there are some words which you cannot see clearly, but in a regular class what I am explaining, with the help of that you can identify that later. If you have any doubt in that definition and other things, you can drop a message and I will give the definition. Okay, ಅದರೊಳಗಡೆ ಏನಾದರೂ ಡಿಫಿಕಲ್ಟೀಸ್ ಏನಾದರೂ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ನೋಟ್ಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ನಾನು ನಿನ್ನೆ ನೋಟ್ಸಿಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇವತ್ತಿನ ನೋಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಲಿಯರಿಟಿ ಬರೋ ರೀತಿ ಬರೆದಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ, ನೋಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬರೆದಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಅದನ್ನ ಇವತ್ತು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಓಕೆ, ಇವತ್ತು ನಿಮಗೆ ಏನು ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಇಂದ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ರೀಸನ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಕಾರಣ ಇಷ್ಟೇ. In future, in the next year or some other times, when I am teaching another time, definitions change ಮಾಡಬೇಕು, ಏನಾದರೂ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಈಸಿಲಿ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಚೇಂಜ್. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಬಾಯ್. Okay, thanks. Thank you, sir. Yes, sir.